Ringtone, aka chairman of gospel music. Niaje Ringtone. Yeah, niaje. Hey my guy, nakwambia umepiga pamba Hebu tuambie manzi. Wacha nikwambie. Mimi niligrow bila nguo. Nakumbuka a few years back nilikuwa naishi kwa nyumba ya Ringtone, tulikuwa nakaa na Daddy Owen. Si kuanga na nguo. Nilikuwa nangojea zile nguo Daddy Owen alivaa jana, navaa leo kabla nioshe. Wameenda tao na shinda nazo mtaa naosha, anakuja mpata zimeoshwa. So lakini nashukuru Mungu sasa niko na zangu. Undugu ni kusaidiana man, lakini karibu sana. Hata nikuuliza swali moja, nani alikupatia hiyo jina chairman of gospel industry? Ni ulijibandika jikuna wasa wanasema ulijibandika hiyo jina ama ni mafans? Bro, wacha tu nikwambie, hiyo jina ilitoka heaven. God ordained me to be the chairman. Na Mungu hajapinga. Wale wanapinga ni wapinga Kristo. Tukiongea wala wasa wanapinga, mmoja wao ni akina Willy Paul. Kwanza wewe na Willy Paul, shida yenu ilitoka wapi manze? Hebu kwanza tueleze, shida yako na Willy Paul ilianzia wapi? Mimi sinanga beef na Willy Paul brother. Willy Paul niko tu na shida, alibia Yesu. Kwa sababu you can imagine, nukumbuka wakati Willy Paul alianza akituambia o Mungu sitalia. Alafu tukamhurumia, tukasubscribe music, tukadownload, tukampea pesa. Baada ya kupata pesa akanunua Mercedes, akaenda akaanza kukuna wasichana. Hiyo ni mbaya. Alibia Mungu. Lakini Ringtone wewe ulipata pesa ukanunua Range. Sasa nimenunua Range na bado nafanya kazi ya Mungu. It's supposed to be like that. Kwa sababu hata let me ask you this question. A lot of people wamekukriticize, wanasema wewe unakuanga wa kwanza kuangalia, kujudge watu. You know, you're the first to look at your brother's, the speck in your brother's eye. Wewe mwenyewe, how holy are you bro? Hiyo ndio watu wataka kujua. Eti? Watu wanadhani wewe ni judgmental sana. What do you think? People say I'm not judgmental. You see, mimi nilianza kuimba kitambo, although nilipata akina Daddy Owen, akina Ringtone, akina hao wase wengi, but nimekana wao, nimemature in the gospel music industry. So maturity dictates nikiona kitu wrong nisinyamaze, because hii ni sahani yetu. Ni wakati mnaona kuna sahani mnakula kasupu hapo, mtu anataka kuweka mchanga, amwezi nyamaza unless hamtaki kuendelea hapo kwa sahani, unajua. So mimi sina beef na Willy Paul ama na Bahati ama na mtu mwingine. Ni ile tu nawaambia I am not righteous, lakini zile vitu tunafanya in public, ile vitu tunaimba, tusitumie muziki yetu kuchanganya wase, tutumie muziki yetu kushape wase. Afadhali Willy Paul angekuwa na weakness yake, maybe ni madem, anafanya vitu zote right hapa za ministry, huko nyuma kwa bedroom ako na weakness, tungekuwa tunamuombea, hatungemcriticize. Mimi sina beef. Mimi ni kijana wa Yesu. I am very humble by the way. Yeah. Okay, now let's generalize this, because with this one we can go back and forth the whole day. The gospel industry, bro. There's so much that's happening in the industry yenyu. Where, from the point of view where you stand, what's the confusion? The confusion ilitokea na Willy Paul na Bahati. Tulikuwa before vizuri sana. Tukiwa naimba mimi, Jimmy Gate, akina Daddy Owen, akina wawasani wote. Maze industry iko poa. All secular artists walikuwa wanataka wakuwe gospel artist. Gospel ilikuwa number 1 Kenya. Maze, unakumbuka enzi Pamela, system ya Kapungala, Uratete, mangoma pages za Bible, tulikuwa tuko number 1. Lakini wakati tuliruhusu vijana wakakuja wenye waendangi Bible school, Sunday school, hawajaienda kanisa, mavijana ambao hawaogopi Mungu, ama vijana walikuja wakafikiri tuko biashara. Sisi hatukuwa biashara, tulikuwa tunafanya kazi ya Mungu, pesa zikitufuata tu nyuma. Au wakakuja wakaweka pesa mbele, hakuna kazi ya Mungu. So basically niseme hawa vijana wawili, na si beef, na si kuwaonea, hawa vijana wawili Willy Paul, Bahati ndio waliharibu gospel. Na mimi nisamee, nimesema ukweli. Hivyo tu. Okay. People can agree to disagree. Na kuna msapa pia amekuuliza what are your future plans, kwa sababu kuna time ulikuwa umesimamia kiti, in politics. Are you planning to go back? What are we looking at? What are your future plans, baba? Saa hii kazi yangu ni ku make sure gospel imerudi number 1. Gospel music has to go back to where it was. Tuna pray, tumefast, tunaendelea tu kazi yangu. Na saa hii mimi sitaki kiti, siasa. Gospel music has to become number 1 where it was. Na tuogope tu Mungu. Speaking of gospel music, umefanya a song with Aziad. And Aziad ni wa gospel?
Aziad hajaimba. Hajaimba. Wewe ndio umeintroduce kwa muziki. Tell us more about your song. My brother, listen. Wewe nakuona vile unakuja. Nakuja aje. Wewe ni fan wa Willy Paul. Najua amekutuma. I'm no biased, bro. Gawa ile kitu Willy Paul. Bro, I'm not biased. I'm not on any side, bro. Especially when it comes to when it comes to music industry. Me, I'm a critic, and I think I'm very impartial. Lakini tuongea about Zoea Mawe. Tell us about your new jam. My new jam nimeweka Aziad kwa sababu niliona ako relevant na niliona anaweza patia meaning ya song yangu, but she has not sung in the song. Ameni actia tu, she's an actor, so ameact tu. And sasa wewe na mimi tunajua ever since atokelezee anapigwa mawe sana. Watu wanamuonea, sometimes they even go personal, wanamwambia oh sijui nakaa hivi sijui nini, which is wrong. So that's why niliamua kumtumia. Unajua hivyo tu. Na hajaimba, so it's not a collabo. No, it's just act. Okay. The song is my song. Ni Ringtone na Ted B hivyo. Sawa, amecheza character. Can I say it that way, yeah? Yeah, nice one. And what's what to communicate, especially your story umesema people being attacked on social media. To me, it's very big in this, especially in the Kenyan industry. Wase wengi sana hadi wanna go through depression. You as a big brother in the industry, how should wasanii wanafaa kuchukuaje what is it called? Inaitangwaje bash? Criticism. Si criticism, backlash. Inaitangwaje on Twitter? Bullying. Bullying. Yeah, Okay, social media cyberbullying. Yeah, cyberbullying, yeah. Mimi naweza kuambia watu hivi the day you will listen to people what they say about you, that's the day you will end ama you will die. Me as Ringtone, I don't care what people say about me. I only care what God says about me. And what I know that the Bible says about me, I knew you before you even born and I predestined you. Number 2, mimi niliachwa na mama yangu nikiwa mdogo, babangu na babangu walikosana, mamangu akaenda, babangu akakufa. I became a street boy at the age of 7. Nimekuwa chokora, nimevuta gum, nimeandikwa kuzangoza mitumba. I wanted to succeed before I die. Nikaenda Mombasa kutafuta mnyanya mzungu. But in the process, wakati nenda kwa beach Mombasa, nikakutana mtu anauza curios kwa beach. And this guy told me, you do not need a mzungu to become successful in life. Because nilikuwa na my dreams, nilikuwa nataka ni achieve before I die. This guy told me, God has a good plan with your life. He introduced me to Jesus instead of introducing me to a mzungu. All the dreams I had, nikiwa mtoi, bila baba, bila mama, bila family, I have achieved all of them. And I'm dreaming bigger. And I'm going to achieve all my dreams. Kwa sababu gani? Mimi niliamua tu kutembea na God. Ringtone. Amen. Natembea na God. Yeah. So na encourage vijana wako hapo nje. Tembea na God, usisikize kenye wasee wanasema juu yako. Wakisema wewe ni sura mbaya ni sawa. Mazee, hiyo sura yako mbaya ndio God alikupatia, jue anajua kenye utakuwa. Don't listen to people, listen to God. Listen to Dunia God. mzima inaweza kukupenda, God akikuchukia is nothing. Dunia mzima ikuchukie, God akikupenda it's something. Jiamini na listen to God. That's the message from Ringtone. Wewe ulikuwa unatafuta bibi, bro. Kuliendaje? Ulibahatika ama? Mazee, naendelea kutafuta. Nilipata a lot of inquiries, but naendelea kutafuta. Okay, kuna possibility, kuna any potential ako at least mguu moja ndani? Niliona napoteza time kutafuta bibi, na wakati God alinicreate, purpose ilikuwa ni anitumie kufanya kazi yake. So I decided to do God's work na nikaallow God afanye kazi yangu. Yani God anitafutie bibi, mimi niendelee kuwin souls na kuhubiri na kupreach na kusing. So nafanya kazi ya God. God hasn't let it down. Thank you so much, Ringtone. Tupatie social media handles ukiintroduce your new jam, manze. Yeah, so those people want to follow me. I'm very interesting. If you follow my Instagram account, you don't need to pay for these whatever TV programs. Mimi ni kama TV. So Ringtone Apoko on Instagram, at Twitter at Ringtone Apoko, Facebook Ringtone Alex Apoko. My new song, zoea kupigwa mawe, zoea kupigwa mawe, wewe ni mti mwenye matunda, zoea kupigwa mawe, kutusiwa mawe, everything mawe. God bless you. Thank you so much, Ringtone. That was Ringtone Apoko.